قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jazakallah. Now I will be called Ran for dua. अफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा लका सल्तु अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। Now my class fellows tell you about Defense Day. I saw so many planes flying over our area, leaving behind some colorful smoke. It was so mesmerizing. Yes, it was the practice session for final parade year session for 6 September. Oh, I see. Don't you know 6 September is celebrated as National Defense Day in the commemoration of the sacrifices made by the Pakistani Armed Forces for the defense of Pakistan when it was attacked on the same day in 1965. कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। Thank you.